Good morning. Welcome back to our one more CET session. Hopefully you have followed the two previous videos. We have given a small picture regarding what to study and how to study motion in a straight line with a set of 3 plus 1, 4 equations, right? And of course, we have given a small graphical analysis also. Now today's session we will do very simpler but at the same time very popular examples for our CET and NEET. And to begin with, one of the examples, and in these examples I may need some mathematical tools. When it is the case of a new tool, definitely I will let you know what is that tool is. And in the very beginning, let me tell you, as far as simplifications and calculations are concerned, I always insist it is your duty. Don't expect the teacher to do a complete and full-length simplification, calculation. You could know calculation ಮಾಡುವಾಗ keep all your calculators aside. Again I'm telling you, because these are CET NEET classes where in your examination, please do remember, CET 1 hour 60 questions, one question 1 minute is the time duration. That 1 minute, what you need to do, read the question, solve and then bubble the answer. All this is on an average, that is 60 seconds. Even NEET is also the same case, 45 questions in 45 minutes, like that. So here the most important thing is keeping our time, and that is why all of you should get rid of your habit of calculators. Okay, I will be showing some of the methods. Those methods where you will find the estimate answer to what and how to make that answer from the given options A, B, C, D. Every time question is given always with options A, B, C, D, and how to make best use of the options is one of the important parts of our preparation. Now see this example. We said the displacement of a particle is represented by some expression is given. Supposing a particle is moving along x-axis, whose displacement relation with time, displacement in relation with time is given in the expression. Now he says the question, find velocity at t is equal to some instant is given, some interval is given. After this interval, find the velocity. And the second question is the displacement while velocity is 0 or acceleration at t is equal to, either some data is given. Now, our definition of velocity. When displacement is changing with respect to time, then the rate of change of displacement. Here the expression clearly shows that x is a function of time and reference. Therefore now here the definition is v is equal to dx by dt. Now students will say that a teacher using different kinds of formula at a different instant, how do we come to know, is a very serious for you, but silly for some others. But again I am telling you, in the beginning let it be duplication. So what is the given data, what type of approach is done by the teacher. Supposing similar examples are given, similar examples are given, you will follow that approach. And every time keywords teacher use ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And this is how you first begin with. And after 1 or 2 months of continuous preparation, you will have a different confidence afterwards. Okay. So now velocity is equal to dx by dt. This is called a derivation. This is called differentiation.
derivative operator. This d by dt is operator which is operated on x. Here one simple rule I will give you for differentiation which will make use for our solution. That derivative of idu ellaru kuda bardikodಬೇಕು. Derivative of x rise n, x rising to the index n, its derivative is n times x rise n minus 1. Index na pakka barkodತೀವಿ, ಕೆಳಗೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಕ್ಕ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. See, this is a very bad language, but still ಎಲ್ಲ ಡಿವಿಷನ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಥರ ವೆರಿ ಲೂಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಪಕ್ಕ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಎಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಏನು ಬರೀತೀನಿ, 3x 3 minus 1 ಅಂದರೆ 2 ಬರೀತೀನಿ. ಇವಾಗ ಈ ನಂಬರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನಾದರೂ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಸೇ ಎಕ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮೈನಸ್ 5/2 ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ರೈಸ್ -5/2 ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ -5/2 ಪಕ್ಕ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ರೈಸ್ -5/2 -1 ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ -7/2 ಅಂತ. ಹೌದಾ? So this is -5/2 times x rise -7/2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. Like that. Whether it is positive index or negative index doesn't matter. So ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂದರೆ this one. In fact, see, kinematics chapter full lengthಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ we need lots of differentiation, integration ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Once you are ready with your calculus in your mathematics first PU and second PU, then you will easily understand kinematics ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅವಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಟಫ್ ಅನಿಸಿದ್ದು ಇವಾಗ ಈಸಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ n ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಹೌದಾ? therefore now ಇವಾಗ ನಾನು now let us use this differentiation that I have given in the earlier moment. Therefore here v is equal to d by dt to be operated on, yes it is operated on 5t square minus 4t plus 8 ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. Here use our simple rule. This is 5t square. ಹೌದಾ? t square ಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2t ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸುಮ್ಮನೆ x ಪವರ್ n ಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ n into x raised minus 1. t square ಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2t. 2 ಪಕ್ಕ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಮೇಲೆ 2 minus 1. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 5 ಇದೆ. therefore this is 5 into 2t, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೈನಸ್ 4 into t ಗೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 1 ಇದೆ. 1 ಪಕ್ಕ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟು 1 minus 1 ಅಂದರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. t ಪವರ್ 0 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? therefore this is 4 into 1 and 8 ಅನ್ನೋದೇನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 0. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 0. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 0. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ expression we are getting as v is equal to 10t minus 4. Here is given in meters. Therefore now I will write it as meter per second. Now what this expression, what is the meaning of this expression? You will find that velocity has a t function. However, as the t changes, velocity also changes. So since velocity is changing, it is not a uniform velocity. Because already we have the concept of uniform velocity, non-uniform velocity, uniform acceleration and so on. Therefore this is a non-uniform velocity. Now we are asked to find velocity at a particular distance. Therefore now for question number 1, for t is equal to 7 seconds, v is equal to, this is 70 minus 4 of the constant, 66 meter per second is the answer. Okay? This is what is the velocity at given. Now it is said that distance while velocity is 0 is a question. Okay, there are a whole lot of doubts.
ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬಹುದು. ವೈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0 ಆರ್ ಹೌ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಇವಾಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ನಾಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಟ್. Even in this example, when you are doing so, you may have t some negative value. T negative value bandite andre, sometimes it has no significance, we avoid it. But sometimes it will have a significance. See, with respect to negative sign or with respect to infinity, anything in physics, it is a context, it is a situation. If it has a significance, we will understand the significance. ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೆನ್ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಗೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಯರ್ ಟು ಅವರ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ. ಫಾರ್ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? 10t minus 4 is equal to 0. t is equal to 0.4 seconds. ಹೌದಾ? t equal to 0.4 seconds. ಇವಾಗ ನಾವು you need displacement. Therefore, at t is equal to 3.4, x is equal to, now it is said as, what is that equation? 5t square minus 4t. ಹೌದಾ? minus 4t plus 8 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Now we have to substitute the value of t plus 0.4 into whatever number comes ಅದು ಇವಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಆ ಅಡಿಷನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 1 ಲೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 2 ಲೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಸು 10 ಲೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೋಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಆರ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬೀನ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಈವನ್ ನೌ. But if you are an aspirant of CET, if you are an aspirant of NEET or any other examination, you have to avoid your calculator and you need to do your simplifications and calculations on your own. This is substitute ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now you will get the value. Your next C part ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. Now you are asked to find the acceleration at some t is equal to and number ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Now we have taken velocity as a derivative of displacement, and what is the definition of acceleration? Now the definition of acceleration is rate of change of acceleration ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. So A is equal to dv by dt ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. See, mathematics ಪ್ರಕಾರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅದು mathematics ಪ್ರಕಾರ ಅಂತಲ್ಲ, it's actually mathematics is a language to represent a physical reality. ಅವಾಗ d by dt of v ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವೇನು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ dx by dt ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಹೌದಾ? Therefore dv by dt ನಾನು I can also write it as, ಇವಾಗ ಇದು d square x by d square t square ಆ ಥರ ಬರೀಬಾರ್ದು. d by dt ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ? x ಮೇಲೆ. d by dt x ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್. ಇವಾಗ d by dt ನ x ಮೇಲೆ ಎರಡೂ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. then it's called as second derivative, third derivative, ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. therefore I will write it as d square x upon dt square. ಸಾರಿ, ನೀವು d square t square ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು. it is not that way. so d square x by dt square ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಿ? ಇವಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ d square y by dx square ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? it is the d square ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಯಾವುದು? y with respect to x ಅಂತ ಅರ್ಥ ತಗೋಬೇಕು. ಆ ಥರ ರೈಟ್. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? therefore this is d by dt of ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ? 10t minus 4 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಗೇನ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ 10t. ಟಿಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? t 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ x ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ಅಂದರೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ? 2 ಇಂಟು x plus 2 minus 1 ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಮ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು 1 ಆಯ್ತಾ? 1 minus 1 ಆಯ್ತಾ? x plus 0 ಅಂದರೆ 0 ಅಲ್ಲ, x plus 0 is 1 ಅಲ್ವಾ? ಆ ಥರ. therefore ಇವಾಗ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? d by dt of ಅಂದರೆ this is 10 into 1 minus 0 because 4 is a constant derivative 0. therefore A is equal to 10 meter per second square ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ.
Now, what is the expression and what is your understanding? Here A is equal to 10. A number is, we can see only a number. No T term here. ಇಲ್ಲಿ T ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? Acceleration is constant. Acceleration is not depending on time. Therefore, this is constant acceleration. In ಬರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅದು T is equal to 3.6 ಆಗ್ಬೋದು, or 3 is equal to 9.8 ಆಗ್ಬೋದು. Any number, any time, acceleration is a constant ಅಂತ ಅರ್ಥ. This is a constant acceleration ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. Is it? Therefore, this is how an example is done based on our fundamental definition. ಇವಾಗ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದು ಕೂಡ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅದು ಕೂಡ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಇದೇ ಥರ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಲೈಟ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ಶೋ ಯು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಇದೇ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಜಿಕ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸಿ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಲಾಜಿಕ್. ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಮೆಮರಿ ಮೋರ್ ಲಾಜಿಕ್. ನಿಮಗೆ ಫ್ರಮ್ ದ ವೆರಿ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್, ಫ್ರಮ್ ದ ವೆರಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಮೆಮರೈಸ್ ಮೆಮರೈಸ್ ಮೆಮರೈಸ್. ಇದನ್ನು ಯೂಸೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಂದರೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಅದು ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಇವಾಗ ಆಫ್ಟರ್ 10 years ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಇಫ್ ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಎ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಎಂಕರೇಜ್ ಯುವರ್ ಮೆಮರಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ನೀವು ಮೆಮರಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲಾಜಿಕ್ ಇರಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ. ನಾವು ಏನು ನಮ್ಮ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಲಾಜಿಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. Your physics teacher definitely discourages your memory aspect, and that is for your betterment, because 100% memory based education model, even in bio or chemistry, it should not be 100% memory based. ನೀವು ಆ ಥರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸರ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಇದು ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ 2 months ನಾನು ಹೇಳಲು ಕೆಲವೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಟ್ರೈ ಟು bring in your daily lifestyle. After 2 months, you will find that something which is a great taste. ಇವಾಗ ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಅವ್ರು ಈ ಥರ ಬರ್ತಾರೆ. The velocity of a particle, the velocity of a particle moving along x-axis, y-axis, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ, along x-axis is represented by ಅಂತ ಒಂದು equation. What is that? ಅಂದರೆ v2 square minus or v2 square equal to v1 square plus 10x ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 10x ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Or else ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. I will write it as v2 square is equal to some symbol. v2 square is equal to some 144 plus 10x ಅಂತ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಅವನಿವಾಗ ಮತ್ತು ಇದರಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೈಡ್ ಓಪನ್ ಡಾಟಾ. ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಂತ? ಫೈಂಡ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಫೈಂಡ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಾವು ಇದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ, ನೆನಪಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್, ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಸಮ್ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು, ಇದು ನಾನು ನೋಡಿದ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾಡಿ, ಟೀಚರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಹಂಗರ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ದೆನ್ ಟೀಚರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಡನ್ ಫಾರ್ 2 hours ಅರ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಪಕ್ಕ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್.
ಓಕೆ, ಇದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಂಗೆ ಏನೋ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ನೋಡಿ ಇದು ಏನು ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2as ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ನೆನಪಾಗ್ಬೇಕು, ಸರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಮೆಮೊರಿ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. v2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾವು 144 ಪ್ಲಸ್ 10x ವಾಸ್ ಆರ್ ಡಾಟಾ ಪ್ಲಸ್ 10x ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇವೆ. But now when you compare, what is that you find is your answer. Therefore, the data says that u is equal to 12. 144 and u square and ಇದೆಲ್ಲ 12 ಬರುತ್ತೆ. And then here 2a is equal to ಏನಿದೆ? 2a is equal to 10. ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಅದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸರ್, ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೈನಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Therefore, ಇವಾಗ a is equal to ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? 5 ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಲ್ SI ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ SI ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡು, ಇದು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇದು a 5 ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ? 2a is equal to 10 ಇದೆ. ಅದರಿಂದ a is equal to 5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಥರ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿರೋದು ನನಗೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ಇದು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನಾನಿಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಏನಂತೀನಿ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: displacement of particle moving along x-axis given by, and I rewrite another equation as x is equal to 70 minus 70. This is a negative sign. Minus 90 square. This is what is the equation. ಮತ್ತು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇದು ಕೇಳಿದ್ರ. ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಈಸ್ ಫೈಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ at t is equal to 5 seconds ಅಂತೇನೋ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಏನರ್ಥ ಇದೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ನಾವ್? ಇದನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇಕ್ವೇಶನ್ x equal to 7t minus 9t square and now compare with s equal to ut plus half at square. Sir, here negative sign is that let it be positive or negative, because when we are discussing about velocity, displacement and acceleration, positive, negative, all have their significance ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿರ್ತೀವಿ. Therefore, when you compare that, u is equal to 7 meter per second and a is equal to, ಬರೆಯುವಾಗ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರ್ದು. What is that? a by 2 is equal to 9 ಇದೆ. Therefore, a is equal to ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ minus 18 meter per second square ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. a by 2 is equal to 9 ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ a ಅಲ್ಲ, a by 2, ಇಲ್ಲಿ 9 ಅಲ್ಲ, minus 9 ಇದೆ. Is it not? Therefore, a by 2 is equal to minus 9, a equal to minus 18 meter per second square. So this is how, looking to an equation, what is that we understand a no point. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತಲ್ಲ, but a small, ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ equation we will just have a small change and then compare with our general expression and ಇದನ್ನು ಕೊಡು. ನಾನು ಈ ಥರ question is displacement in nth second ಅಂದಿದ್ದು. displacement in nth second ನೋಡಿ, nth second, supposing if I give an expression like s and is some 7.8 plus 0.4 n, this one an expression given as a displacement of particle in nth second. And of course a wide open questioning is possible.
asking find the initial velocity, right? Find initial velocity or find acceleration. Next, find displacement in first 5 seconds. Okay, first 5 seconds, or it goes a bit, we can create number of questions here, or at least velocity at t is equal to some 7 seconds. Likewise, let it go on. Now for such case, now you can look at this equation, and what is a standard equation, standard expression that we have given for nth second expression, you remember? It was u plus a by 2 into 2n minus 1, or if it is a only, it is n minus half. That was the expression that we are given for n second. But now here it is, this expression is not in this known form. I don't call standard or something. It is not in the known form, therefore I will convert this into known form. How I am converting at the node? The given expression is 7.8 plus 0.4 n. This is the given expression. Let me do it as a form. I will do plus 0.2 minus 0.2. Yes, plus 0.2 minus 0.2. Now this expression won't change, addition and subtract in the same number. I will make some rearrangement. Then it becomes 7.8 plus 0.2. This becomes 8 plus the constant of the 0.4n minus 0.2. This expression I can take something common. Then in common I will take 0.2 common. Therefore, this expression becomes 8 plus, yes, if I consider 0.2, this becomes 2n minus 1. Very nice. So when you compare these two expressions now, you compare yes, this expression u in place of u 8 ಕಾಣಿಸ್ತಾ 2n minus 1 ಆಗಿದ್ದಾಗ a by 2 place ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 0.2 ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. So this is one more method. If you ask me, sir, is this the only method of solution? There will be a alternate solution as well, but I am showing you a method where a given expression we are comparing with a known expression. This is one such method that we are introducing here. Therefore, you know what is the data says. Question in the u is equal to 8 meter per second. Supposing I am taking all SI units, then this could have one more simple mistake, silly mistake, chance. What is that? A by 2 is 0.2. A place is 0.2. A by 2 place is. Therefore, A is equal to 0.4 meter per second. This is also a positive value because it is plus value, the plus value. A equal to plus 0.4 meter per second. Now, since we know the initial velocity and acceleration, afterwards anything like this, example displacement in first 5 seconds. So now the C question answer displacement in first 3 seconds expression is S equal to ut plus half a t square. According to this example, similarly, u estimateku 8, a estimateku 0.4 and t estimateku t is equal to 5, t square 25. Substitute the answer. D D option it is velocity at a given interval of time. U use v is equal to u plus at. Illi t substitute t equal to 5 t substitute he said specifically 7 seconds. Therefore, he placed it in 7 seconds substitute u and a value substitute. Is it not? So this is one method or one type of example in which data one expression and we have compared that with the known expression. And in this particular example, what you could see is that the given expression is not exactly in the known form of the expression.
Therefore, we have converted the given expression in terms of known expression by a small common sense rules of algebra. Algebra rules apply ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ತರ ಒಂದು result ಇದೆ. Right? A beautiful example. Our next example is based on the concept of average velocity. Now here there is an example that I have already given on the board, but before solving this example, let me give one or two cases of understanding average velocity, and then we will solve this example. Because in our understanding what happened, we will understand concept 1 and concept 2, concept 3 separately, and sometimes in an example, it happens so that we have to use both the concepts. And that is why first concept of average velocity in different contexts I will discuss with you like this. Supposing a particle moving in a straight line. Now here in this case, when you are calculating average velocities and the examples there is nothing like starting, ending, even ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ at the point. So look at this data and the statements given by the teacher. Supposing A to C, and this displacement is what is the total displacement. A to C displacement happened. Now I consider exactly midway, which is S by 2, and this one is also S by 2. Supposing A to B, the first half of the displacement, because in these examples, calculation of average velocities, we are given either displacement or interval of time. So we will do both cases. In the given example, I have shown a combination, and that is why individual cases I am discussing with you with a velocity v1 and here with a velocity v2, such that here what you need to understand is that this v1 A to B is a constant value, B to C is a constant value. That is how we take these things now. A to B, half of the velocity with velocity, second half with velocity v2. It can be not 2 but 3. First 1/3, second 1/3, last 1/3. First let us write the case of 2 half equal displacements, and then we will extend our result, extrapolation of the result. Therefore now here, what is the definition of average velocity? This is the symbol we use for average velocity, or this is what is the symbol we use for average velocity, v bar. This is not velocity vector we are writing. When we are writing like this without any arrowhead, this is what is the average value, right? So let me take this average value now, and our definition is total displacement by total time. Total displacement by total time. See, in physics or in life as a whole, everything is always understanding unknowns in terms of knowns is a way of life. Not just physics, chemistry, CET, mathematics, JEE, NEET, avada. All these are our understandings for betterment of our life and health. How to deal with unknown. Unknowns na ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಡೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ it is possible only through our known. ಹೌದಾ? ಅದು ನಾವು let us make it as a journey. Therefore, ಇವಾಗ total displacement ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ? Yes, and total time ಅಂದರೆ I will write it as T1 plus T2 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. T1 plus T2. T1 ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂದರೆ TAB, T2 ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂದರೆ TBC ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. Now this is what is the average value. Now how we write the time? Time is equal to displacement by velocity ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, displacement by velocity ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ in the case of uniform velocity. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ A to B there is no acceleration, B to C there is no acceleration. Therefore we can use time is equal to displacement by velocity. Velocity displacement by ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿವಾಗ therefore ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ TAB is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ? TAB is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ? S by 2 by velocity is v1, and what is it? TBC? TBC is equal to ಅದು ಕೂಡ S by 2 by v2 ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್. So now what is the average velocity? Yes, average velocity. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಪ್ಪ? Numerator, denominator terms ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ. This is S by 2, S by 2 ಕಾಮನ್ ತಗೋಬೋದಾ? S by 2 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡು ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 1 by v1 plus 1 by v2. Here v1 referring to velocity during first half of the interval, v2 during second half of the interval. So ನಿಮಗೆ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, v bar is equal to
ಏನು ಬಂದಿದೆ 2v1 v2 by v1 plus v2 or v2 plus v1 ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡಿ. ವಿ ಬಾರ್ ಅಂದರೆ 2 ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಪ್ಪ, v1 v2 LCM ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇರೋದಲ್ಲ 2v1 v2 by v1 plus v2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ ಅಂತ. ಆರ್ ಇದೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇದೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಈ ಥರ ಬರೀಬಹುದಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? 2 by v is equal to 1 by v1 plus 1 by v2 ಅಂತ ಬಂದಿದ. 1 by v1 plus 1 by v2 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಇದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೀಬಹುದಲ್ಲ? ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿಗೂ 2 ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ v by 2 ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. 1 by v1 plus 1 by v2 1 by ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸೋದು 2 by v is equal to. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಲಾಜಿಕ್ ಏನಂದರೆ v1 first half of the displacement, v2 second half of the displacement, and this is what is the average velocity. 2 ಬರೋಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು 2 ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಫ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ 2 ಬಂದಿದೆ. ನಾವು 3 ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 3 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 3 by v is equal to 1 by v1 plus 1 by v2 plus 1 by v3 ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರೋಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನು? ನಮಗೆ ಡಾಟಾ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ 2 ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ 3 ಅಲ್ಲಿ 4 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬರೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? n ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದರೆ n ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಬರೀತೀವಿ? n by v bar is equal to 1 by n1 plus 1 by n2 plus ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟು n ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರೀತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೋದು. ಮತ್ತು v1 v2 LCM ಬರುತ್ತೆ ಮಾಡಿದರೆ v bar is equal to ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಮಗೆ 3v1 v2 v3 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಬರ್ತದೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 3v1 v2 v3 ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ? v1 v2 ಪ್ಲಸ್ v2 v3 ಪ್ಲಸ್ v3 v1 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. v ಬಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ 2 ಇರುವಾಗ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 3v1 v2 v3 by. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಆವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಡಾಟಾನಾಗ ಏನಿದೆ? ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ಥರ ಮಾತಾಡಿ. ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಈಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ 1/3 ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ 1/3 ಫಸ್ಟ್ 1/3 ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2/3 ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಬಂದಿದೆ? s/3 ಬಂದಿದೆ. s/3 v1 ಇಲ್ಲಿ 2s/3 by v2 ಬಂದಿದೆ. ಆ ಚೇಂಜಸ್ನ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಓಕೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಆವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡಾಟಾ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಅದೇ ಸಪೋಸಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಥರ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. Again, displacement is from A to C such that this A to B ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, A to B ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, the time taken is t/2. B to C ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, the time is t/2. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್, or else first 1/3 of the time, second 1/3 of the time, last 1/3 of the time interval ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ b ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಶೋನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅದಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ s/2 ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. t/2 here the velocity constant v1, here the velocity constant v2. now we need the average velocity. Once again our definition is v bar is equal to total displacement by total time. Total displacement and then again ಬರೀತೀರಾ. Here velocity is not given, therefore I write it as s1 plus s2 by total time ಅಂದರೆ t/2 plus t/2. ಇಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡಾಟಾನ ನಾವು ಬರೀತಾ ಹೋಗೋದು ಅಷ್ಟೇ. ವಾಟ್ ಈಸ್ s1? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಂಟು ಟೈಮ್ ಬರೀತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವ? therefore this is v1 into t/2, v1 times t/2 plus v2 times t/2. ಯಾಕೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಂಟು ಟೈಮ್. ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ನಮಗೆ
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಂಟು ಟೈಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಟಿ ಅಂತ ಬರೀನ. ಅವಾಗ ಇದು v/2 ಕಾಮನ್ ಅಲ್ವಾ, t/2 ಕಾಮನ್ ಅಲ್ವಾ, t/2 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ v1 ಪ್ಲಸ್ v2/2 ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೇ ಥರ ಬರೋದು ನಮಗೆ, ನೀವು ಚಿಕನ್ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಬಂದಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದ್ದು, ಇವಾಗ ನೋಡಿ 3 ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ 1/3 ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ 1/3 ಅವಾಗ ಏನು ಬರ್ತದೆ v1. ಸೊ n ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್, n ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ v1 ಪ್ಲಸ್ v2 ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ vn ಬೈ 2 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, n ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಬಂದಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, v ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬಂದಿತ್ತು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟಾಗತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಈಕ್ವಲ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವೇನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, 2v1 v2 ಬೈ v1 ಪ್ಲಸ್ v2 ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಇದರಾಗಿರೋ ಕೆಲವು ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಅದು ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಓದಿದ್ದೀರೋ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2v1 v2 ಬೈ v1 ಪ್ಲಸ್ v2 ಅಂತಿದ್ರು ಕೂಡ ನಂಬರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಇವಾಗ v1 ಪ್ಲಸ್ v2 ಬೈ 2 ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 6 4 ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಪ್ಪಿ 5 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಆವ್ರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈ ಥರ ಇರುವಾಗ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ 2v1 v2 ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 6 4 ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಂಬರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸಿದಾಗ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿ ಲರ್ನ್, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನಿಂದ ಕೂಡ ಆ ಆನ್ಸರಿಂದ ಕೂಡ ವಿ ಲರ್ನ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಬೆಟರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಅವಾಗ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ 6 4 ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜೂಮ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಎ ಕಾರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇವಾಗ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡೂ ಹಾಫಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ 30 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ 40 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಎಂಟೈರ್ ಡಾಟಾನ ನಾವು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಆಗೋ ನಾನೊಂದು ಫಿಗರ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಡಿ, ಯು ಮೇ ಫೀಲ್ ಈಸಿಯಾಗಿ. ಅದೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಾಟಾನ ನಾನು ಫಿಗರ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರವಾಗ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಆಗಿರೋ ಡಾಟಾ ನೋಡಿ, ಎ ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಎ ಟು ಬಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ s/2 ಇದೆ, ಮತ್ತು ಬಿ ಟು ಸಿ ಕೂಡ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ s/2 ಇದೆ, ನೋ ಡೌಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಡಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ s/2 ಅಪ್ಪ, ಇದು ಕೂಡ s/2 ಇಸ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಫಾರ್ ಯು. ಅಂಡ್ now here I note a point C ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಸಿ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಬಿ ಟು ಸಿ t/2 ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಟು ಡಿ ಕೂಡ t/2 ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಡಾಟಾ. ಇವಾಗ ಡಾಟಾ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಿ ಟು ಸಿ ಒಂದು ಎರಡು ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. therefore first we have to calculate average velocity from ಬಿ ಟು ಡಿ ಹತ್ರ ನಾವು ಆವ್ರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫೈನಲಿ ಆವ್ರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಓಕೆ? ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಬಿ ಟು ಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ವಿ ಆವರೇಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇದನ್ನೇ ನಾನು V2 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ.
V2 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ನೀವು ಈ ಆವರೇಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಈಕ್ವಲ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಧಮೆಂಟಿಕ್ ಮೀನ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ಆವರೇಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 30 and 40 ಏನಿದಾರಲ್ವ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 30 ಪ್ಲಸ್ 40/2. B2D ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಆವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ V1 plus V2/2, 3 ಇದ್ದರೆ V1 plus V2 plus V3/3. Therefore 30 is the number we are getting it as 35 meter per second ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಇವಾಗ A to B ಎಷ್ಟಿರತ್ತಿ, A to B ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. A to B ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಅದನ್ನು B1 is equal to ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ 25 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ A to B ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನತ್ತಿ, ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್. B to D ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನತ್ತಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಫೈನಲಿ ವಿ ಆವರೇಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೀವೇನು ಬರೀತೀರಾ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ವಿ ಆವರೇಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 2V1 V2 ಬೈ V1 ಪ್ಲಸ್ V2. ಇವಾಗ V1 ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 25. V2 ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 35 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಆನ್ಸರ್ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆನ್ಸರ್ ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಯು ದ ಆನ್ಸರ್ ಬಟ್ ದ ಮೆಥಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಲಾಸ್. ಇವಾಗ 2V1 V2 ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಾಗ ನಾನು 2V1 V2 ಅಂದರೆ 50 × 35 ಆಯಿತಾ. 50 × 35 ಪ್ಲಸ್ 2 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 60 ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಈ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ 0 ಹೊಡೆದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ 5/6 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 6 8 48 ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ 0.8 ಅಂತ ಏನೋ ಬರ್ತದೆ. 0.8 × 35 ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ನೋಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ ನಾನು ಮಾಡೋವಾಗ ನೀವು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡುವಾಗ 35 × 0.8 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದಿರೋ ಮೆಥಡೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. 1 minute 1 question ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ವರೆಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ, 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ವರೆಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ, 10th ಕ್ಲಾಸ್ವರೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೀಟ್ CT ಬರೆಯೋ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕೆಲಸ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ವರೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಪಡಿಗಾಲ್ ಸರ್ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಬಿಡ್ತೇನೆ. ನೀನು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನನಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾರಿಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯುವರ್ CET ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ನೀನು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ವರೆಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ, ಹೌ ಇಸ್ ದಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದೊಂದು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕೂಡ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಎ 5th ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗೋಸ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಟ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು 25. 25ಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ, 35ಗೆ ದೂರ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಯಾಕೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೀವು ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರ. ಆ ನಂಬರ್ಸು, ಆ ಆಪರೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಆವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಈ ಆವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ಯು 2 ಮೆಥಡ್ಸ್. ಆ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸು ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ, 2 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಹೌದಾ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ತಗೊಂಡು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Friends, look at this example. I have said 2 particles P and Q start moving along. Start better. Now starting with okay. Particles P and Q moving along positive x-axis from x equal to 0, such that a condition is given. What is that? P with constant velocity of 15 meter per second. So velocity of constant is uniform, 15 meter per second, and Q with an acceleration of 1.5 meter per second from rest. So both initially x equal to 0 ಅನ್ನೋದು initial position, P equal to 0 position, that is our understanding. Now P with the 15 meter per second, Q with 1.5 meter per second square and so on. From rest, where does P and Q meet again? ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. First let us understand the situation.
P and Q meet ಆಗುತ್ತಾ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. The point is that the velocity of P is a constant 15 meter per second, whereas Q velocity, initial velocity is 0, and that P velocity 15 meter per second remains the same forever, whereas that of Q, initial velocity is 0 and gradually velocity goes on increases. Therefore, there is a possibility that Q will meet P at certain instant. What is that instant, or what is the displacement? If I have to tell you everything at a small situation, this is what is x is equal to 0. This is what is x equal to 0. Now let us suppose that both meet at this point, which I will take it as some x in t seconds, or after t seconds. Both are starting here and again meeting here. Why Q meets P? Yake possibility ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ velocity of Q ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Therefore, initially ಅದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬರ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದಿದೆ. ಬೇರೆ P ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ 2 seconds ಎಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 seconds ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದು ಲೆಟ್ ಬೋತ್ ಮೀಟ್ ಆಫ್ಟರ್ t seconds at x is equal to some x naught ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. Let me call this some x naught value. At x naught ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. Now we need to find this x naught value ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Now you see please, ಇವಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ O ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ P ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. ಈ t seconds ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸಿನ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್, ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮೀಟಿಂಗ್, ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಗೇನ್, ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ P is equal to displacement of Q ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ P is equal to displacement of Q. ಇಬ್ರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ P ಬರೆಯುವಾಗ ಏನಿದೆ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬರೆಯುವಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಂಟು ಟೈಮ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಂಟು ಟೈಮ್. ವೆರಾಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇರುವಾಗ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ut ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ t ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್ ಸರ್, therefore ಇವಾಗ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ P ಟೈಮ್ಸ್ P is equal to ut ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್. ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ut ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ t ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯೂನಿಯಾಗಿ ನಾವು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಂಟು ಟೈಮ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೋಗುವಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಟೈಮ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಂಟು ಟೈಮ್, ಇದು ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಾದರೆ ಹಾಫ್ a t ಸ್ಕ್ವೇರ್, ut ಪ್ಲಸ್ u ಏನಾಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ 0 ಇದೆ. therefore ಹಾಫ್ a ಯಾವುದು, qದು t ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. therefore ಇವಾಗ ಎರಡು ಕಡೆನೂ t ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ an expression for t ಅಂದರೆ ಏನು ಬರ್ತಾರೆ, t is equal to 2vp by aq ಅಂತ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ therefore t is equal to 15 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, therefore 2 into 15 by 1.5 ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು 20 seconds ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. therefore they are meeting after 20 seconds. ಈ t ಇವಾಗ you can substitute either in xp or xq because it is one and the same. therefore ಅವಾಗ ನಾನು xp is equal to ಏನು ಬರೀತೀನಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಂಟು ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 15. therefore this 15 into ಅಂದರೆ ಬರೀಬೇಕಾ, velocity of P into time, this is 15 into 20, 300 meter. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು you will get the same value. therefore that is what is they meet after 20 seconds and displacement is 300 meter ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬಂದಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವೀಗ. ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಏನು ಅಂದರೆ ದ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಸಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಅದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು.
ಅದರ್ವೈಸ್ ನಮಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಡಾಟಾನಾಗ ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ನಾನು ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆದರೂ ಮಾಡಿ. ಟೀಚರ್ ಈ ಥರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೀಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಈ ಥರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅದರಿಂದನೇ ನಿಮಗೆ ಸಿ ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು 50-60% ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು 50-60% ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವು ಬಿಕಮೆ ನಿಮ್ಮ ಬೇಕಾಗಿರೋ ನಂಬರ್ಸ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಅನದರ್ 3 months ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಸ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಫಾರ್ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸಚ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾವು ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಯು ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್ ಒನ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಸೈಡ್. ಆವಾಗ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರು ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 1 or 2 videos. ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವಾಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಆವಾಗ ನೀವು ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಗುಡ್ ಡೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಡೇ, stay happy, be with your preparation. Good day.